Hi, Andy. Good morning. Yeah, hi Santosh. Good morning. So anything practice చేశారా? అంటే ఏమైనా books డాక్యుమెంట్ చదువుతున్నాను కానీ ప్రాక్టీస్ అయితే చేయలేదండి యాక్చువల్గా. ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ఆ ఫ్లో పోతుంది అందుకోసం. అవును. మీ రెజ్యూమ్ ఈరోజు షేర్ చేస్తాను. కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేశాను, కొన్ని ఓకే. ఫైనలైజ్ చేసి మీకు ఈరోజు షేర్ చేస్తాను. బాగానే ఉంది, బట్ ఓకే. చిన్న చిన్న మార్పులు అంతే. హాయ్ కిరణ్, గుడ్ మార్నింగ్. Yes, sir. Good morning. సో యువర్ తెలుగునే కదా? తెలుగే. ఓకే ఓకే. సో మీరు వర్కింగే కదా ఆల్రెడీ? లేదు, అంటే వర్క్ చేశాను, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఖాళీ. ఓకే ఓకే. ప్రజెంట్ జాబ్ కోసం చూస్తున్నారు. సో దెన్ హౌ ఈజ్ యువర్ ప్రాక్టీస్? ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు? కొంచెం చేశాను, ఇంకా పూర్తిగా అన్ని కంప్లీట్ చేయలేదు. ఈ వీకెండ్లో ఇంకా అది ఒకసారి. Sure. Probably if chance ఉంటే tomorrow I'm planning for the session. Okay. So probably by 8:30 or 9 o'clock. ఓకే, ఒక 1.5 సెషన్ మనకి రియల్ టైంలో ఏం ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి, లైక్ కన్సాలిడేటెడ్గా. ఓకే, మేజర్లీ వీ విల్ టేక్ ద లైక్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్, ఎల్బిఎం, ఒక 2-3 టాపిక్స్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసి, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏదైనా ఒక మాక్ కాల్స్. ఓకే, మనం రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలి, ఏ రకంగా మాట్లాడాలి, ఏ రకంగా మాట్లాడకూడదు. ఓకే, ప్రాబబ్లీ నేను ఈరోజు నేను చెప్తాను by 8:30 or 9 o'clock. So if you are available, please join the call. I will share you the details. Okay, if not also I will share you the video, but కాల్లో ఉంటే ఏమవుతుందంటే మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు అంతే. ఓకే సార్. నాకు మార్నింగ్ ఎలా ఉంది మీ ప్రిపరేషన్? హాయ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. So let me proceed to some of the examples today. Yeah. So basically, there is one of the component which is one of engineer అడిగారు మనకు ఏడబ్ల్యూఎస్ డిస్క్ అయితే ఎలా చేస్తామో అనేది. ఓకే, సో బేసిక్గా వెన్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదన్నా కావచ్చు. ఓకే, సో మనకి ఒక డిస్క్ రావాలి అంటే we need to contact to the storage team, రైట్? సో ఈ స్టోరేజ్ టీమ్ మన ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో, ఓకే, వెదర్ విఎంవేర్ అన్నా కావచ్చు, ఓకే, నథింగ్ బట్ స్టాండ్ టీమ్ అన్నా కావచ్చు, ఎంసీ టీమ్ అన్నా కావచ్చు, ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ టీమ్ కూడా కావచ్చు, మీన్స్ ద క్లౌడ్ టీమ్. సో ద లర్న్, ఎస్పెషల్లీ లర్న్ అనేది మనకు ఏ ప్లేస్లో నుంచన్నా మ్యాపింగ్ అనేది జరగచ్చు. దట్ ఈస్ టోటలీ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్. మన ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రకారము అది డెసిషన్ అనేది ఉంటుంది. సో మన ప్రీవియస్ కేసెస్లో మనం ఏం చేసాము, విఎంవేర్లో అయినా శాండ్లో అయినా వచ్చినప్పుడు మనము అది కంట్రోల్ తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే స్కాన్ చేయడం కానీ చేసాం. దట్ ద సేమ్ సినారియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ టు ద క్లౌడ్ ఆల్సో. సో క్లౌడ్లో కూడా మనకి ఏమీ ఉండదు. వన్స్ డిస్క్ అనేది మనము వాల్యూమ్ అంటారు. సి హియర్ ఇన్ క్లౌడ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద టర్మినాలజీ కాల్ వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ని మన జనరలైజ్ టర్మినాలజీలో డిస్క్ లేకపోతే లర్న్ అని అంటాము. సో దిస్ ఈజ్ ద టర్మినాలజీ ఆఫ్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో అయితే వాల్యూమ్ అంటాము, అదే అజూర్లో అయితే డిస్క్ అని అంటాము. ఓకే,
but this is only name convention only, but the coming to the reality everything is the same only. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే డిస్క్ అనేది వాళ్ళు అటాచ్ చేసిన తర్వాత అగైన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఏది ఫస్ట్ ఫర్ కమాండ్ అనేది ట్రిగ్గర్ చేస్తాం, లేకపోతే ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రిగ్గర్ ద ఎల్ఎస్బిఎల్కే కమాండ్. సో మామూలు ప్రాసెస్లో ఏ రకంగా చేస్తామో అదే రకంగానే సో ఎల్ఎస్బిఎల్కే చెక్ చేస్తాము, ఫర్ కమాండ్ చెక్ చేస్తాము. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్. ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము, మౌంట్ చేస్తాము. సో దెర్ ఈస్ నో చేంజెస్ మచ్ ఇన్ టు ద అది ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ అయినా కూడా ఓకే దట్ కుడ్ బి ద సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే. సో అదే మనం ఎక్స్పాన్షన్కి వచ్చేటప్పటికి మామూలుగా మనం ఏం చేస్తుంటాము, న్యూ డిస్క్ అనేది అటాచ్ చేస్తుంటాం, రైట్. ఒకటి న్యూ డిస్క్ అన్నా అటాచ్ చేస్తుంటాము, లేదు అనుకుంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డిస్క్ని ఓకే ఎక్స్పాండ్ కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీజిబిలిటీ ఇన్ టు ద క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లన్ వచ్చి 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 100 వరకు ఉంది. సో ఇది ఒక లన్. ఓకే. సో తర్వాత క్లయింట్ ఏం చెప్పాడు, 1 నుంచి 150 వరకు అంటే కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయమన్నాడు. సేమ్ లన్నే కూడా మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. బట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ దట్ సేమ్ లన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు దేర్ ఈజ్ అ ఛాన్సెస్ ఓకే డేటా కరప్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు వీఆర్ నాట్ ప్రొలాంగింగ్ వితౌట్ బ్యాకప్. బ్యాకప్ ఈజ్ అ మ్యాండటరీ, వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ విత్ అ బ్యాకప్ ఉంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకొని దెన్ ఓన్లీ విల్ గో ఫర్ ద ట్రయల్ అండ్ రన్. సో బ్యాకప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటా క్యాప్చర్. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి స్నాప్షాట్ ఆర్ క్లోన్ ఓకే. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. సో దట్ కుడ్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్ టీమ్, అదర్వైజ్ మనకి యాక్సెస్ ఉంటే మనం కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇది ఓన్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెవెల్. సర్వర్ లెవెల్లో కూడా ఏం చేస్తుంటాము, ఓకే వీఆర్ టేకింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్స్ బ్యాకప్ అనేది కూడా తీసుకుంటాం. ఫైల్స్ బ్యాకప్ అండ్ అదర్ కంపెనీస్ దే ఆర్ యూజింగ్ థర్డ్ పార్టీ టూల్ కాల్ ఓకే నెట్ బ్యాకప్. ఇలాంటి ఒక బ్యాకప్ టూల్స్ కూడా వాడతాయి. సో బ్యాకప్ టూల్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మనం బ్యాకప్ టీమ్తో కనెక్ట్ అవుతాము, కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం డేటా అనేది క్యాప్చర్ అనేది చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ జనరల్ ప్రాసెస్. వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సో సెపరేట్గా మనకంటూ ఏం ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు. దట్ షుడ్ బి ఎనీథింగ్. సో మనం మామూలుగా అయితే ఏ రకంగా చేసామో అదే రకంగానే మనము ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవుతుంటాము. ఓకే దట్ షుడ్ బి ఎక్స్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ కానీ లేదు అంటే ఈఎక్స్టీ ఫైల్ సిస్టమ్ కానీ, అది ఫైల్ సిస్టమ్ ఏదన్నా కానీ అగైన్ దిస్ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టు ద క్లౌడ్. ఓకే జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో లేటర్ ఆన్ ఇన్ క్లౌడ్ టాపిక్లో మనం ఈ టాపిక్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే. సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దేర్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ టు ద నెట్వర్కింగ్ సైడ్. సో నెట్వర్కింగ్ సైడ్ we are not the primary guys to the network. ఓకే మన బేసిక్ అజెండా ఆఫ్ వర్క్ ఏంటి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అవర్ ప్రైమరీ వర్క్, ఇది మన ప్రైమరీ వర్క్. కానీ దేర్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ద ఫీడ్ వీ నీడ్ టు బి ప్రొవైడ్ టు ద నెట్వర్క్ టీమ్. అవి ఎలాంటివంటే బేసిక్గా ఒకటి మనకు సమ్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ద క్లయింట్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ దట్ ఐపీ అడ్రస్ కానీ పోస్ట్ నేమ్ కానీ లేదంటే ఏదైనా కనెక్టివిటీ చెకింగ్ కానీ చెక్ చేయమంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఇట్ బి దిస్ ఇస్ అ సర్వర్ వి డిప్లాయిడ్, ద క్లయింట్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ద ఆర్ నెట్వర్క్ టీమ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ద సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాము, ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ -a. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కమాండ్, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కమాండ్. సో ఈ కమాండ్ వల్ల మనకి ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్, గేట్వే, సమ్ ఆఫ్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి మనకు లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేవి మనకు లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి. ఓకే
ఇదే రకంగానే netstat-nr. So the command will help you out to give the routing information. So netstat అనేది అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో మీన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్. సమ్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ నీడ్ టు గో విత్ route-nr route command. So any one of the feasibility, both are showing the same thing. Whether it's netstat or route, both are the same situation only. There is no issues. So here, what exactly the nature of the work means? Both of them, we are connecting to the operating system and we are validating the some network related. For example, we are getting the sum of gateway information. Some of the times ఏమవుతుంది మన ప్రొడక్షన్ సర్వర్ డౌన్ అవుతుంది or it is not reachable. That is related to the e-network. So this type of the validation we need to be do it from the our end. So some of the cases we don't have the internet. So internet ఉందా లేదా అనేది ఈ రకంగా తెలుసుకుంటాం. For example, you are going to ping into the one of the google.com లేదా మీ కంపెనీ వెబ్సైట్ని మీరు బ్రౌజ్ చేస్తే you are able to browse it. So there is a one more command called wget. సో wget కమాండ్ అనేది ఏం చేస్తుంది మీరు బ్రౌజ్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్మాట్. సో ఇది కమాండ్ ద్వారా బ్రౌజ్ చేయడం. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బ్రౌజ్డ్ and you are getting the response called 200k. It is connected. There is one more command called lynx. It's a Linux command. ఈ కమాండ్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే you will get it. Okay, here it is Linux is not there. Otherwise, you can use the curl. So this is also one of the command. E command kuda manaku it will explain you whether you are able to browsable or not. Okay, so people are generally we are using wget. Wget is a component one. So here there is a some of the enduku manamu internet ani check cheyali. There is a kind of the situations server is we need to do some patching. So the client come up with a kind of the requirement. Okay, wget.com, for example, redhat.com. This is the website. For example, na requirement enti ante this redhat.com will be having the some patching. Otherwise, I need to download the something from the internet. On the moment of the time, okay, actually my server is having internet access or not, need to validate. For example, internet access if you having means then only I can able to download. If not, what is the option? I need to download into the other server. From there to here I need to copy. So we are going to validate this type of the things. Then we are going to request to the network team. So as a part of the patching, we need internet access and we need access for start and stop. This much of the time only we need access. So that type of the validation we are going to give it. So there is one more thing like a host name. Host name is a normally server name. Hyphen I is nothing but your IP address will come here. Here I don't have my DNS. So that is the reason it is not listing out. Okay. So the ping is again the same thing, IP route command and NS lookup. So the purpose of the NS lookup is that whenever you are browsing or whenever you are trying to access something, from where it is accessing, what is the server IP, what is the particular details, name server, some of the additional information it is going to be come up. So if you want to know the which IP it is browsing or which IP it is coming from, so this type of the information you can get it from the NS lookup. So dig is the information. It is one of the rarest command normally we are using. For example, redhat.com is the one of the website. It is browsing from the okay, like we are having
Okay, some like a C record, A record. Okay, some of the records will be there. Okay, these are help you out into the browsing of your website. So to know the full-fledged information of your domain, okay, from where it is answering, what is the server IP, and what is the time, what is the time gap, and what is the version, everything we are going to get it from the here, from the dig command. So there is a this command also we can use it. Otherwise, we can use the lsof command also. So lsof, okay, -i, port number 80. For example, port number 80 is listening or not. Okay, so 22 is listening or not. If you want to check it out, means you can do by performing this type of operations. Okay, so just so these all are majorly we are when you're dealing with the network team or application teams, they are going to be ask you these type of the things. And some of the cases, for example, there is a particular Ethernet will be there. So there is a kind of real-time scenario. For example, now the requirement is that this is the particular Ethernet. This Ethernet is going to be very slow some days. Means there is a packet drops are happening. It is not responding sometimes. Then you are getting the timeout error. IO operations are slow. Okay. Whether you are getting a lot of issues. Usually what we are doing, we are checking the WARLAG messages and providing. But this Ethernet is related to the network team. So my primary responsibility is that I need to coordinate with the network team only. So what the network team guy will ask you that. Okay. So the network team will ask you that which interface you are facing the issue. I need a TCP dump information. So the TCP dump information, which is using to capture the your packets. Okay, so for example, this will help you to capture of your packets, nothing but how much of the packet loss is happening, where it is happening, everything it will going to be captured. For example, let it be TCP dump -i and so like this same varlog files type only. But usually what we are doing, this type of the information, everything we are capturing, okay, and we are providing. If you can see that here, 293 packets are captured, and these are by the filter. Nothing but what the network team guy will do. They are going to validate everything and all, where the packet is acknowledged, where it is showing something deny. Okay, right now I don't have any deny. But if anything, something like a deny error, if anything there means on the moment of the time where it is happening, they're going to check in detail. Okay. So this type of the packet information request, we are going to get it from the user level in general. Okay. So not only that one. So not only that one. So if the guy is looking for the some specific type of the information with a port number also, we are capturing port also. But some of the cases, most of the times, okay, specific to the particular port. For example, if the client is looking for the port number 80, port number 443, but client is looking for the port number 443 only. So this type of the information, see, we are there to help you out the information, but we are not dealing any kind of major networking activities because the network team is there. Their responsibility is that they need to coordinate with the things and they need to manage the things accordingly. Okay, so it will take you the some moment of the time usually based on your server. Okay, it will capture you entire information. Sometimes 15 minutes, 20 minutes also will take. So
what exactly our understanding is that the TCP dump is one kind of the log file capturing information of the particular Ethernet or particular network. So in the same way, we are going to capture some of the, there is a small type of the request will come. Okay, for example, netstat hyphen NR. For example, the client is looking to add some network over there. If you can see that here, both are same Ethernet only. Okay, everything is fine. Now the client is looking for adding of some additional IPs. So when you add additional IPs, how we are going to attach it? So for example, if you can see that here, IP add address. So which device it is? For example, what I'm going to do it means I'm going to add this particular thing. I will see in the, this is a, for example, you are dealing with some backup team. The backup team person, they want to access this server. It is not accessing because he is not a authorized one or he is getting the some timeout. So as a part of their request, they are requesting add a IP address to the Ethernet. So this request you are going to get it. So from there we need the basic fundamental information of which IP we need to add it, okay, and which Ethernet we need to add it. So once we get this information, we are using the command called IP adder. So this is the particular thing we are going to attach it. For example, if there is something he want to remove it. Okay, so he don't want the thing and all. Okay, so he want to remove the particular Ethernet. So then we are going to use the same set of the thing like IP address tell. So it's deleted. So like that we can delete. Add is the command to adding. Delete is the command to delete it. Okay. So both cases we are performing as per the request. To perform this one, we need to have a ticket, approval, mail also. If we have a approval mail and the ticket, then only we are going to be perform the this type of the information. This is a very commonly we are receiving from the net backup team, middleware teams, web sphere teams, application teams. Okay, they are coming over with this kind of the request. So this is a very often work. So secondary thing is that, okay, so whenever there is a sum of activities will be there. So for example, any packet loss and all, slowness, TCP dump, connectivity. Okay, so everything we are going to perform the TCP dump. Maximum TCP dump is a, for the connectivity purpose we are using lot. Okay, not only that one, we are going to perform the lot of activities also into the network. So these are the major network related stuff we are using into the real time. So the thing is that when you are dealing with any specific team, whether network team, storage team, otherwise any kind of the teams and all, make sure that we should be performed as per the proper approval request only. Without any approval, if you added means deleted means it will going to be escalated. So that is the reason we should not be perform any kind of deviations into the process wise. Okay, understood? Any doubts?
మనకి ఇక్కడ ఐపీ టేబుల్స్ అవన్నీ వస్తాయి కదండీ! ఇక్కడేనా? ఐపీ టేబుల్స్ వస్తాయి. యాక్చువల్‌గా ఇప్పుడు మనకి ఐపీ టేబుల్ కాకుండా మనం ఫైర్‌వాల్‌ని అటాచ్ చేస్తాం అంతే. ఫైర్‌వాల్ కమాండ్‌లో మనం అటాచ్ చేస్తాం అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమైనా ఫైర్‌వాల్‌లో ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటే ఓకే. వి ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ముందులాగా మనకి ఐపీ టేబుల్స్ అనేది లేదు. మనకు రెడ్ హ్యాట్ 5, 6 దగ్గర ఐపీ టేబుల్స్‌లో మనం అటాచ్ చేసేవాళ్ళం. రైట్. ఈ పోర్ట్ నంబర్స్ అనేవి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? మనం సాంబా ఎన్ఎఫ్ఎస్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేసాము? ఫైర్‌వాల్ డి కమాండ్‌కే మనము అటాచ్ చేసేవాళ్ళం గుర్తుందా? సేమ్ ఆ అవునండి. రకంగా అటాచ్ చేసేస్తున్నాం అంతే. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ సాంబాకైనా కూడా రెడ్ హ్యాట్ 6 ముందు వరకు కూడా అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ఎ ఎంట్రీ హియర్. పోర్ట్ నంబరు, సర్వీస్ నేము ఎవ్రీథింగ్ ఎంట్రీ చేయాల్సొచ్చేది. ఇప్పుడు ఆ వర్క్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ చెప్పండి. సో వేరేవేమన్నా నెట్వర్క్ సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నాకు మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ మేజర్ ప్రాసెస్, మేజర్ సార్ థింగ్స్ అన్నీ ఏఆర్పి యూజ్ చేస్తారు కదా సార్ మామూలుగా నెట్వర్కింగ్ కమాండ్లో ఏదేది? ఏఆర్పి కమాండ్ ఏఆర్పి అనేది దట్ ద సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు మనం ఏఆర్పి అన్నా, రౌట్ అన్నా, నెట్ స్టాట్ అన్నా ఓకే. సో ఈ కమాండ్స్ అన్నీ ఏంటంటే నీకు రౌటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి అంతే. ఓకే. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్లేవర్స్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆరకిల్ లైనక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆరకిల్ లైనక్స్‌లో దీస్ కమాండ్స్ ఆర్ వర్కింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఉబంటు ఓకే. అక్కడ మీకు ఏఆర్పి వర్క్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే మనం హెచ్‌టిటిపి ఇన్‌స్టాల్ చేసినప్పుడే ఇక్కడైతే మనకు లైనక్స్‌లో అయితే హెచ్‌టిటిపి అంటాము. అదే ఉబంటులోకి వచ్చేటప్పుడు వి ఆర్ కాలింగ్ యాస్ అపాచీ అంటాం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్ కన్వెన్షన్స్ అంతే. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర సామ్‌సంగ్ ఉంది. మీ దగ్గర ఓకే. యాపిల్ ఫోన్ ఉంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజెస్ అనే ఒక పర్టిక్యులర్ నేమ్ ఒక ఫోల్డర్ చూడడానికి ఇట్ విల్ బి ఇంటూ ద సేమ్ నేచర్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. మీరు తీసుకున్న ఫోటోస్ అన్నీ అక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడేమో పిక్చర్స్ అని, అక్కడేమో ఇమేజెస్ అని ద నేమ్ కన్వెన్షన్ విల్ బి చేంజింగ్ అంతే. ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ERP is that to showcase the network or gateway information. That's the same thing we are doing with the netstat and the route also. Some of the cases netstat అనేది వర్క్ చేయదు. కొన్ని దానిలో రౌట్ అనేది వర్క్ చేయదు. ఏదో ఒక్కటే పనిచేస్తుంది. యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ ద డిఫాల్ట్ నేచర్. బికాస్ వీఆర్ ఇంటూ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కొన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ పనిచేస్తాయి. కొన్ని వాటిలో పనిచేయవు. ఓకే. ఓకే సార్ ఎంటీఆర్ ఎంటీఆర్. ఎంటీఆర్ అంటే ఎంటీఆర్ కాదు ఎంటీయు. సో బేసిక్‌గా ఎంటీయు అనేది ఏంటంటే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటీయు ఇస్ దట్ లెట్ ఇట్ బి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇథర్నెట్. ఈ ఇథర్నెట్ ఓకే. సో డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మీ ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ కేబుల్ ఉంది. ఇంటర్నెట్ కేబుల్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ ఆర్ బ్రౌజింగ్ ద డేటా, ఒక మూవీ చూస్తున్నారు, ఒకటి లేకపోతే ఏదన్నా బ్రౌజ్ చేస్తున్నారు, ఏదైనా వాచ్ చేస్తున్నారు. ద కంటెంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. ఐఓ ఆపరేషన్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి. ఈ ఐఓ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో దెర్ ఈస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బౌండరీస్ అనేవి రీచ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో యూజ్ చేసేదానికి, ఆఫీస్లో యూజ్ చేసేదానికి తేడా ఉంటుంది కదా. మీన్స్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది. అలాంటప్పుడు ద క్లయింట్ కమ్ అప్ విత్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఎంటీయూ అనేది ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 1500 ఉంది. ఓకే, వెన్ యూ కమింగ్ టు హియర్ మై ఎంటీయూ వాల్యూ ఈస్ దట్ ఓకే 65536. సో క్లయింట్ వచ్చి ఎస్పెషల్లీ దిస్ అప్లికేషన్ టీమ్స్, లెట్ ఇట్ బి మీరు అమెజాన్కి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అమెజాన్కి వర్క్ చేసినప్పుడు అమెజాన్ వాడు ఏం చేస్తాడు? ఓకే, నాకు 1500 అనేది ఉండకూడదు. ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ దట్ ఓకే, నాకు బేసిక్గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. అంటే ఎక్కువ మంది ఓకే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1500 ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్ టు ద 65536. ఓకే, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ అనేవి మనకి జనరల్గా వస్తుంటాయి అన్నమాట. అలా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ప్రజెంట్లీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎంటీయూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ చేంజింగ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఇది చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నా కూడా సో జనరల్లీ మనం ఇచ్చేసేది సో దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ కమాండ్ ఇచ్చేస్తాము. ఈ కమాండ్ అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ కమాండ్ అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ వన్ కమాండ్, యాక్చువల్లీ ఒక కమాండ్ ఉంటుంది లైక్ ఐపి లింక్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1500 ఉంది. ఓకే, సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం చేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద డౌన్ టైమ్. ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని ఎంటీయూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ వాల్యూ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఓకే లెట్ ఇట్ బి 1400 అనుకోండి, నాకు తగ్గించాలి అనుకుంటా. 1400 ఏంది. ఓకే. ఓకే, సో ఈ రకంగా వాల్యూస్ పెంచమని తగ్గించమని, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దట్ హియర్ ద వాల్యూ ఇస్ దట్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ ఎథర్నెట్ ఇన్ని ఆపరేషన్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంది. మీన్స్ ద కెపాసిటీ. ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? మీకు ఫైబర్ ఛానల్ కావాలా, నార్మల్ ఛానల్ కావాలా, ఈ రకంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు కదా. సో దోస్ టైప్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ కమ్ అప్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. సో ఇదే కాకుండా మనకి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే so this is a by default location of the your networking file. Okay, like a what is the location? etc sysconfig network config. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషను ఓకే ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు డిఫైన్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడైతే ప్రజెంట్ మన దానికి మేజర్గా ఏమి లేవు. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్. సో మామూలుగా ఏమంటే ఈ ప్లేస్లో మనకు కావాల్సిన ఎథర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా జనరల్గా స్టోర్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఏమన్నా చేంజెస్ చేయాలన్నా, ఏమన్నా మోడిఫికేషన్ చేయాలన్నా కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ హియర్. ఇదే రకంగానే మనకి ఏదన్నా బై డిఫాల్ట్ ఏమన్నా సో వన్ మోర్ ఇష్యూ మనకి ఏ రకంగా వస్తుందంటే ఓకే, సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ ద నేచర్ కాల్ రూట్ కాస్ అనాలిసిస్ అనేది ఒకటి వస్తుంది.
అంటే ఎప్పుడన్నా మనము ఆర్సీఎల్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా మోడిఫై చేసినప్పుడు కానీ ద నెట్వర్క్ టీమ్ మేజర్లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ దట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ద నేచర్ టీసీపీ డమ్స్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్గా అడుగుతుంటారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెన్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ద డేటా అండ్ క్యాప్చరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం ప్రైమరీగా మనం ఏం చేయము కానీ సెకండరీగా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వాల్వ్ విత్ దెమ్ into the capture of data. Okay, so అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? There is a two small things ఉన్నాయి I need to be cover up into the Linux. Okay, so ఒకటి టుమారో ప్రాబబ్లీ మీతో పాటు వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఒకటి ఇస్ దట్ రెడ్ హ్యాట్ కేస్ ఎలా రైట్ చేయాలి. సో దిస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. సెకండరీ థింగ్ ఇస్ దట్ ఆర్సిఏ గురించి అండ్ మనకు SLAs గురించి and tomorrow we are going to discuss about okay nothing but user management LVM. Okay, ఈ రెండు particular topics మీద. So these are the 4 cases and again we are going to touch up the network. So మొత్తం ఈ 4 cases మీదే tomorrow we are going to discuss. సో మీకు సంబంధించి వేరే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సంతోష్? ఓకే, ఏమన్నా మీకు యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ స్పెసిఫికలీ? నాగు, కిరణ్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ tomorrow at what time? actually I'm planning probably 8:30 or 9 o'clock. Okay. Because RCA గురించి చూడాలి ఒకసారి, సో అందుకు. Definitely. See, the thing is that other people also ఉన్నారు వేరే షిఫ్ట్ వాళ్ళని కూడా లుక్ చేస్తాను. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అప్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, మీన్స్ how to raise a case, why we are raising the case. Here we are going to discuss about the SAS report. Why SAS report? Because in interviews people will ask you that, for example, if you are crossed more than 3 years, 4 years, okay, they are going to ask you that, do you have experience working with the vendors? So here the vendors means not only the one person, whether Red Hat, CentOS, Ubuntu, anyone, but most of the cases we are dealing with the Red Hat. So the terminology they are calling as SAS report. What is a SAS report? And what is RC? Why we are doing RC? Same RC, how you are going to rise with the Red Hat case. Okay, and what is a SLA process? How to rise what is a SLA, MTTR, FTTR, and user management and LVM. We are going to take up some of the practical oriented sessions. Okay, nothing but what type of issues you will get it, how you are going to sort it out, how you are going to send a mail, what is the agenda behind, again the network, some of the topics. These all things tomorrow probably by 9 o'clock. I will check with a few of them. 9 o'clock, 99% we are going to be start at the same time. Okay, so with that, if you people are having any doubts, మీకు ఇవి కాకుండా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వేరే ఏమైనా ఉంటే పాయింట్స్ కానీ స్పెసిఫిక్గా just do let me know. I can add you those points also. Okay, so if you are not able to attend the session, okay, I will share you the recorded video also, not an issue. Okay, so and moreover, and we are going to take up the some of the mock calls also. Mock calls కూడా తీసుకుంటాం, especially on these two topics మీద and generalized summary, how you are going to describe yourself. So Mohan garu, you already trying, right? So we can have a mock calls too. అంటే మీరు ఏ రకంగా చెప్తారు అనేది, అంటే వేరే వాళ్ళు somewhat it will be feed for them. ఓకే, ఆ చెప్పే టర్మినాలజీ మేబీ వాళ్ళకి ఉపయోగపడచ్చు. ఓకే, సో హూ ఎవర్ ద నథింగ్ బట్ సంతోష్ అండ్ కిరణ్, యు ఆర్ ఆల్సో ట్రైయింగ్, రైట్? మీరు కూడా ట్రై చేస్తున్నారు కదా?
So సార్ yeah, జనరలైజ్డ్గా ఇట్స్ నథింగ్ పాయింటింగ్ సమ్వన్. ఓకే. సో మీరు చెప్పేటప్పుడు ఎందుకంటే కొంతమంది ఫ్రెషర్స్ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు అనమాట. అంటే మీరు చెప్పే విధానం కానీ, ఓకే, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ద వే కానీ మేబీ వాళ్ళకి హెల్ప్ అవ్వచ్చు. నాకు రివ్యూ ఆల్సో. ఓకే. మీరు కొంచెం ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ మీద కొంచెం గో త్రూ అవ్వండి. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ ఇట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. ఓకే. సో ఐ విల్ షేర్ యూ ద లింక్. ఓకే. సో డోంట్ బి మిస్డ్ అవుట్ ప్లీజ్. ఓకే. సో విత్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ సంతోష్ గారు మీరు కూడా అవైలబుల్ ఉంటారు కదా టుమారో? ఉంటానండి. ఓకే. సో లాగిన్ అండ్ ప్లీజ్ బి పార్టిసిపేట్. వెదర్ మొబైల్ అయినా కూడా పర్వాలేదు. ఓకే. నో నీడ్ ఆఫ్ యువర్ మాన్యువల్ యాక్షన్స్. మనకి ఏది ప్రాక్టికల్గా చేసేది ఉంటుంది. నేను చేసి చూపిస్తుంటాను. మహా అంటే మీరు మెయిల్స్ పంపించేవి ఏమైనా కొన్ని యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో విత్ దిస్ వీఆర్ కంప్లీటింగ్ ద లైనక్స్. సో ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద VMware. సో ఇన్ లైనక్స్లో మీకు ఏమైనా స్టిల్ యూ హ్యావ్ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఉంటే సో జస్ట్ డూ టెక్స్ట్ మీ. ఓకే. సో whenever we are going to have a calls on weekends and all, otherwise వేరే బ్యాచెస్లో I can cover it up for those things. So VMware, so probably it will take the minimum 3 days it will take. From there, so we are going to the cloud. Okay. So please be practice, spend a quality of time. Okay. So ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు బి వెరీ టఫ్ మూమెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ మై రిక్వెస్ట్ ఇస్. Okay. Thank you all. Have a nice day. ఓకే.